right, kalau kamu dah buka dekat bahagian part of the practical, which is the amali, right? Okay, so this week we need to discuss about the briefing of a lab session and also the pre-lab of the experiment. What is the name of the experiment for this week? Siapa boleh jawab? Okay, what is the name for this experiment for this week? Okay, tak apa. Determination of the formula unit for compound. Okay, so determinations of the formula unit of the compound. Okay, good. So therefore, the title of the experiment regarding to the concept lesson 2, concept lesson 3 in our discussion in tutorial. Kita akan masuk nanti pada hari esok. Tetapi hari ini kita belajar, kita punya go through saja. Tapi masa SPM you pernah belajar. Okay, so ready? You tak dengar video, Yes. audio kan? Audio tak dengar Okay, hari ni saya akan bawa ke kedai setting. Okay, tak apa. You nampak yang saya tengah share screen sekarang? Nampak. Okay, nampak. Okay, Nampak. so Nur Munawara, ready? Nur Munawara, H3T4. Okay, so Nur Munawara, okay, what is the objective of the experiment we need to do on next week? What is the objective? To synthesize a zinc chloride compound. Okay. And we have another objective. And we need to determine the formula unit of zinc chloride. Okay, good. So, maksudnya dah baca. Okay, good. Very good. So, according to the experiment for today, okay, maksudnya eksperimen tu kita akan buat minggu depan. Tapi hari ni kita akan go through pre-lab dulu. Apa yang patut kita buat. Okay. So, we have two objective. Our first objective is synthesize the zinc chloride compound. So, our compound used is zinc chloride. Our compound used is zinc chloride compound. And our second objective is, okay, our second objective is what? Okay, so determine the formula unit of zinc chloride compound. Okay, so another part for here. Lambat. Okay, tak apa, biar dibuka dulu. Alright, okay, so what happened for today? Okay, so I want to ask H1T3, Maizatul Alpha. Maizatul Alpha, are you ready? Yes, madam. Okay, Maizatul Alpha, according to the second objective, determinations of the formula unit of a zinc compound. Basically, what is the concept we try to use to find out the formula unit? Formula unit tu nama lain dia adalah empirical formula of the zinc chloride compound. So kita akan guna konsep apa? Dalam eksperimen ini kita guna konsep apa? Nak cari determination of the formula unit. Kita guna konsep apa? Kamu rasa? Kita guna konsep apa? Teori kita tak belajar lagi tau, tapi saya nak you go through. Yes, firstly saya nak tanya, pre-lab ni tengok kat Google Site tu Okay, pre-lab ni tak ada dekat Google Site itu. Okay, dah tanya soalan, saya respon pada soalan. Okay, dekat Google Site, kejap saya tengah buka ini. Okay. Dekat Google Site ni, bila you klik, bila kita nak masuk je eksperimen, hari ni tak apa lagi tau. Okay, you dah nampak macam mana cara nak mengajar. You kena bersedia dulu, right? Okay, tak ada masalah untuk hari ni. Okay, setiap kali bila you tengok, oh hari ni ada lab. So maksudnya malam ni you dah buka dah Google Site saya. You pergi dekat bahagian lesson practical. Okay, dekat lesson practical ni dekat sini ada 3 bahagian, iaitu
Okay, pre-lab kosong. Kenapa pre-lab ni kosong? Sebab saya nak masukkan tugasan kamu sekejap lagi dekat dalam GC. Sebab itu saya cek GC dulu tadi. Okay, tapi dalam masa kelas pre-lab ada tugasan kita akan buat bersama-sama. Okay, post-lab selepas eksperimen, and this is a template of the writing report. Masa eksperimen yang kita akan buat nanti together. Okay, so kita pergi dekat sini. Right, ini yang penting. Okay, so bila kita dah tahu, oh hari ni ada eksperimen, terus pergi kepada Google Site and you access dekat dua part ini. Saya baru update. Okay, sekarang ini kita guna lab manual chemistry. Okay, so for this semester, we are focused only the first 3 experiment for sesi semester 1. Okay, which is, you tengok je, you click to the link, dia akan bawa kamu kepada lab manual. Okay, lab manual ni dekat dalam AnyFlip. Mesti download Boleh download tak? Boleh kan? Okay, kalau Boleh, tak download madam. pun tak apa. Okay, so kalau you nak download, simpan dekat dalam you punya PC or telefon, you download dekat sini. Okay, so bila you download, okay, ataupun you tengok je melalui internet, okay, you pergi kepada title experiment 1. Sebab saya buka banyak, internet ni slow. Kenapa slow? Sebab saya punya RAM ni saya kena tambah sikit. Sebab tu saya tak boleh nak share video, audio lagi. Okay. Okay, dia dekat sini, target kita. Lambat. Okay. So maksudnya saya dah ada dekat dalam sistem saya. So saya buka kat dokumen saya lah. Lambat dia buka kat situ. Sekejap Okay, kat sini lah tadi. Ni, kat sini tadi. Okay. So maksudnya dalam manual tu kita dah jumpa yang ni. Ini fokus kita hari ni. Oh, banyak sangat buka. Dia hanging. Okay, this part. Okay, for this part, bila you buka lab manual. Okay, macam mana pre-lab? Hari ni saya akan ajar. Apa yang terkandung dalam pre-lab untuk hari ni? Okay, so sekarang ini yang ni. Okay, saya tanya tadi dekat Maizatul Alfa. Okay, objektif yang kedua adalah kita nak determine formula unit zinc chloride compound. Okay, kita nak determine formula unit for zinc chloride compound. Kita guna konsep apa? Formula unit. So, apa jawapan dia? Kamu rasa? Kita nak guna formula apa? Empirical formula. Yes, good. So, this experiment is application to the concept of empirical formula. Lambatnya. Formula. Okay, formula kat situ. Right. Okay. So this empirical formula, we are focused to the compound zinc chloride compound. So apa patut kita buat dalam kita punya pre-lab experiment? Okay, inilah saya nak you study sebelum minggu depan. Okay, maksudnya minggu ni dah study dah. Apa itu cerita pasal zinc chloride compound? Macam mana kita nak hasilkan zinc chloride compound? By using the apparatus and also the chemical reagent. So we are focused for today how we convert the procedure into the schematic diagram. Okay, untuk yang senior saya rasa dia dah pandai. Okay, sebab dia pernah hands on eksperimen dulu bersama dia punya lecturer yang lama. Okay, tapi hari ni saya guide dulu. Okay, sekejap. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, so the first experiment, for example, right, sorry, sekejap. Apa slow pula line saya hari ni? Okay. Okay, sekejap. Okay. Kat sini. Okay. So, sekejap saya tunjuk dulu apa yang patut kita buat. Nanti kan payah kita ni. Oh, saya kena buang ni dulu. Wait. Taklah, saya tambah sheet lah di sini. Okay, sekejap. Alamak. Terus move. Okay.
Kita nak ni, saya nak ni. Wait lah. Saya nak ajar kamu how to prepare it. Okay, for this part. Okay, so nanti, okay, ambil satu writing pad ke buku, right? Sign up, you prepare. Apa yang patut tugasan kamu buat dekat dalam you punya handout, tugasan kamu you kena tulis dalam test pad. Okay, the first thing for today, title. Okay, title of experiment. So title eksperimen nak ambil mana? So ini pre-lab format pre-lab. Kita fokus kepada pre-lab eksperimen. Okay, so title for this part, you salin semula dalam pre-lab kita. And then for second part, saya nak dalam you punya pre-lab format. So saya nak you writing objective. Okay, objective, your friends already state that we have a 2-part for objective. Copy it into your writing pad. And then for next part is bahagian procedure. Okay, so you write for your answer for your writing. So you write here procedure. Okay, if you read the procedure given, so they are given in the active sentence. So the first statement, weight the crucible and record the exact mass. So saya tak nak dalam you punya writing pre-lab, okay, you salin ayat tersebut sebab dia ambil masa. Apa you nak buat? Okay, you kena fahamkan your first step. Apa nak buat? Oh, weight the crucible and record the exact mass. Target kita adalah mass. We need to find out the value of the mass of the crucible. So kita guna apa? Semestinya kita guna analytical balance. So you convert into the 2D diagram. Alamak. Okay, sekejap Okay, so means for example, you draw for step 1. Step 1, kita nak lukis analytical balance. Okay, so analytical balance maksudnya dia kena ada kotak lah sebab dia prevent for A. Okay, dekat sini data yang kita akan ukur. Kalau you masuk lab ataupun dekat sekolah, this data must be writing into 4 decimal places ataupun maksud 4 significant figure. So, your writing value must be right. Okay. Your writing value must be right 0.000 gram. So inilah starting value balance kalau kita nak mula. Okay. Contoh bila balance tersebut dah bagi reading 0.00, what should you do? Kita buka analytical balance ini and then kita akan masukkan crucible. Okay, inilah gambar crucible kita buat 2D sahaja. So you label dekat sini you punya pre-lab nanti. Okay, ini adalah crucible. Labelkan dia. Okay, apa kita nak buat daripada ayat tadi? Oh, kita nak record mass. So you boleh label dekat writing jota nanti. Ini kita panggil jota tau. Mass equal to data. Berapa gram? Dapat? Faham? Your procedure for pre-lab? Okay, so value ni nak masuk bila? This value we can write down on next week. Maksudnya bila saya bagi virtual experiment and then dalam virtual experiment tersebut have a data. So you pindahkan data tersebut ke dalam pre-lab kamu nanti. Dapat? Okay, and kita baca pada second step pula. Ini. Okay, second step dia kata apa? Place approximately 0.25 gram, this is our target compound, zinc powder into the crucible. So what happened? Okay, and for the second step, number 2, okay, step number 2 kata kita nak timbangkan pula 0.25 zinc powder. So masih lagi dalam analytical balance punya apparatus. Cuma bezanya adalah, okay, inside the crucible, for this part, okay, for example, okay, and then kita open the door of the analytical balance, so kita masukkan kita punya chemical substance. So what is the target of chemical substance here is 0.25 gram zinc powder. Okay, so this is our chemical substance yang kita nak ukur. Okay, tapi bila kita, this is a target experiment.
Okay, this is a target of the experiment, tetapi when we do the experiment totally from the virtual experiment nanti, so kita kena record the exact mass of a zinc powder. Okay, saya label semula. Mass of what for this part? Ini adalah kita tak angkat crucible. So maksudnya this second part kita boleh ukur mass of zinc powder plus what? Crucible. Equal to data gram. So data tu biarkan kosong. Bila kita nak isi data ni selepas daripada minggu depan. Bila kita hands-on experiment together by visual step. Okay, faham apa yang patut you buat lepas ni? Ada Faham. soalan nak tanya? Faham? Okay. Faham. So, right. Okay. So means that dalam pre-lab punya format, saya nak you prepare ni dulu. So you study the procedure of the experiment, understand the procedure and you must be convert into the schematic diagram. Tak payah cantik-cantik, asal kita faham step 1 buat apa, step 2 buat apa dan seterusnya. Saya tak nak pada step nombor 3, okay, you salin full sentence. Tak nak. Tu memang salah. Kalau full sentence, saya akan pangkah 100%. So, itu bukan analyze data. Kita sekarang belajar analyze the data. Okay. So, when we go through to the procedure, okay, kalau kita tengok prosedur dekat sini, okay, kita ada berapa banyak prosedur? 10 prosedur. Is that necessary? Is that necessary? We draw all the procedure step. Not necessary. Contoh, kat mana saya kata not necessary? Kat mana Okay ni, contoh ni for number 6. Dia kata ayat dia dekat sini. Heat the compound gently until completely dry. Macam mana kita nak lukis benda tu betul-betul kering? Tak perlulah. So maksudnya dekat procedure nombor 5, you dah lukis, you labelkan hot plate. So maksudnya kita tahu itu adalah proses heating. Okay. So cuma you buat remark je. So you buat remark dekat sini, maksudnya dekat step number 6, target kita mesti completely dry. Gitu. Dapat? So tak perlulah lukis yang procedure number 6, right? Okay. So apa target kita punya eksperimen? Target kita adalah carilah formula unit of zinc chloride compound. Okay, so and then we try to explain the content. Maksudnya lepas you buat eksperimen, you kena cari jawapan kepada ketiga-tiga exercises question here. Okay, so next part. Faham apa patut you buat? Okay, yang ni saya nak tengok nanti. Okay, hari ni mesti upload. Sebab lepas ni saya akan bagi task. Okay, this part. Alright, okay. So during pre-lab session juga, okay, first, okay, our first step here, prepare the flow of the experiment. So we can call a jotter of the experiment yang I already discussed before. And for second part, answer the pre-lab question. Okay, this pre-lab question, I will attach the question in our Google Classroom class lah. Okay, and then you must be complete the pre-lab online. So saya buat online di sini sebagai tugasan pre-lab kita. So ada 2 tugasan dalam GC. First, complete this question of the pre-lab question. Right, kita ada time left. You start je masa, dia akan berikan kamu 60 minit untuk settlekan pre-lab question ini. And after you done it, okay, you need to print ataupun snap kita punya value, total mark dekat sini. Nanti you akan dapat total mark, snap and then you upload semula dalam GC. Turn in bersama-sama dengan jota eksperimen tersebut. Itulah bukti pre-lab session kita untuk hari ini. Ada soalan nak tanya? Get it? Follow? Madam nak tanya. Ya. Maksudnya jota tu untuk setiap prosedur tu lah kan? Selagi boleh lukis skematik tu, kita lukis. Betul. Jota tu hanya
prosedur sahaja. Jangan salin semua. You salin tajuk eksperimen, objektif eksperimen. Sebab objektif ni penting sebab dia guide kita apa objektif yang kita nak buat hari tu. So eksperimen ni kita nak kira zinc chloride compound. Dengan menggunakan substance zinc powder, macam mana kita nak hasilkan zinc chloride? Itu macam mana kita nak hasilkan zinc chloride. So kita kena faham prosedur, buat schematic diagram. Bukan lukis semua prosedur. Lukisan kamu mesti related to the sentence. Ada sentence yang tidak boleh lukis. So you just buat simplification sentence saja. Buat note je. Oh, step nombor 5 tu buat gini. Dah cukup, kita dah faham. Okay, faham Okay, ada soalan lain nak tanya? Okay, ada soalan lain nak tanya? Tak ada? Faham Okay, tugasan kamu must be done for today lah. Okay, lepas ni saya akan bagi masa lebih kurang kita habis kelas kejap lagi pukul 1 kan? Okay, nanti dalam pukul 12, dalam pukul 12 lebih sikit saya nak you jawab pre-lab question kejap lagi. Okay, and then apa lagi briefing hari ni? Okay, for this part. Okay, so on this, on the next week, on the next week, ini yang kita akan belajar nanti. Okay, benda tu sebenarnya dah ada dalam YouTube, you boleh study sebenarnya. You cari je dekat YouTube kalau you nak study dulu determination of the formula unit of the compound. Banyak sebenarnya. Okay, so disebabkan komputer saya tak boleh nak share audio lagi sebab saya kena bawa ke kedai dulu. So you cari dulu dekat dalam internet ayat ini. Determination of formula unit of the compound, dalam tu ada, you study. Okay, and then kita akan hands on together untuk guide kamu buat writing report ini. This part. Okay, so so video boleh tengok, cuma audio you tak dengar, itulah sayang. Sebab eksperimen cantik kena you dengar sekali, kita buat hands on sama-sama. Tu tak apa. Itu saya akan prepare minggu ni juga supaya kita sama-sama dah boleh hands on video. Bila kita belajar sama-sama, masa itulah you boleh tanya. Kena stop dulu ni. Okay, nanti you go through you go through video tersebut. Okay, so saya discuss sikit. Okay, untuk minggu depan berkaitan dengan eksperimen. Okay, macam mana kita nak buat, kita nak relatekan pre-lab kita ataupun jota kita dengan writing report. Okay, so for your information, dalam Google Site tadi, I already share to you the pre-lab, the format of the template writing report. So you download it untuk eksperimen kita. Okay, you download and then our guide how to answer, how you write down your writing report. Okay, you sebenarnya boleh go through sendiri bila you dah cari video tersebut. Tak apa, nanti kita akan hands on sama-sama juga. Macam mana nak tulis objektif. Okay, so you boleh prepare terus sebenarnya. Objektif state clearly. So apa clearly? Salin je balik macam you salin from the objective in lab manual. So we have a 2 objective, salin lah 2 objective for this part. Okay, and then for second part is a theory. Okay, dalam template writing report nanti untuk minggu depan kita akan buat, teori ni you must be consist in your own words. Tapi kalau tak boleh nak buat own words, is okay. Okay, teori ini draw and label diagram if necessary. Tak lukis pun tak apa. Macam mana nak buat teori? Okay, teori ini you can come out from the what? From the part introduction of the lab manual tadi. Mana teori? Ini teori kita tadi. So this is our theory. So salin je teori ini kalau you rajin. Kalau you tak boleh nak buat summary, you salin je semua. Okay? Kalau you pandai buat summary, buat summary. Jangan pula some of the students studying summary, dia buat 1 paragraph sahaja. Padahal the most content is in the paragraph tu. So nak selamat, you salin je semua dalam writing report nanti. Okay. Okay, itu adalah part for theory selepas daripada you run eksperimen next week. So sambil tu dah boleh prepare sebenarnya bersama-sama dengan jota. Okay, and then, okay, next part, procedure. Dalam lab manual, they are given the apparatus and the chemical substance.
Okay, so apparatus and chemical substance tak perlu tulis. So biarkan sahaja, tapi you kena fahamkan apa barang yang kita guna. So dalam writing report nanti, you akan write the passive sentence. Contoh, passive sentence. Okay, procedure number 1. Okay, jota kita dah lukis. Sekarang ni kita nak convert into the fully writing report. Okay, so active sentence, wake the crucible and record the exact mass. So, the question is, Hassan, are you hear me now? Yeah. Yeah. Okay, Hassan. Hello? Okay. Hassan, dengar kan Hassan? Hassan dengar, saya dengar Dengar, suara kamu. Okay, good. So, nak tulis fully writing report tadi dekat bahagian procedure, guide kamu dia kata dekat sini tadi. Okay, kejap saya ulang balik semula supaya kita dapat soalan. Kenapa hari ni internet saya slow? Okay, ni. You must be write down the statement in the passive sentence from the active sentence in procedure. Okay, so procedure number 1, ready ya Hassan? Okay, laju sangat ni pula. Okay, wake the crucible and record the exact mass. How you convert for the first sentence into the passive sentence in your writing report? Cuba Hassan. Macam mana you nak tulis passive sentence? Okay. Salah tak apa, kita belajar sama-sama. Okay. Ingat yang lain kita tengah bahagian tulis prosedur dalam POSLab. Bila you download template, okay, prosedur tersebut mesti ditulis dalam passive sentence. Okay, procedure number 1. How you convert the sentence into the passive? The crucible is weighed and the exact mass is being recorded. Okay, good. So tak jadi masalah, boleh. Okay. So some student tanya, cikgu saya tak pandai lah bahasa Inggeris, saya tak pandai lah grammar. So it's okay, kimia dia bukan belajar, bukan kita fokuskan grammar sangat pun bahasa Inggeris tu. Yang penting mesti ada past process. So past process dekat sini saya dengar tadi Hassan sebut. Betul Hassan sebut tadi apa? Week, betul? Dia ada ed belakang ke ejaan dia? And then, ataupun kalau ayat di tadi, okay, the crucible. Kalau ayat aktif, kata kerja berada di hadapan. Tapi kalau ayat pasif, kata kerja adalah selepas target yang kita nak. Maksudnya, ayat pasif dia kena tulis the crucible, okay, is wake ataupun was wake. Mana satu betul cikgu? Is ke was? Dua-dua saya tak kisah. So yang penting ada ini belakang. Okay, sebab dia grammar English tak ada masalah. Okay, and then, okay, ini kata kerja. Recorded, record. So kalau ayat aktif dia berada kat depan. Kalau kita nak buat passive sentence, dia kena ayat belakang. So what happened in your fully sentence? The crucible was weak and the exact mass was recorded. So tadi kawan kamu sebut being recorded. Tak ada masalah. Itu grammar je. Okay, so better you just follow me or not. Okay, the crucible was weak and the exact mass was recorded. So kita terima. Okay, most student dia salin ayat ini 100%. So dia copy paste. Bila copy paste itu adalah ayat arahan. Kalau saya menerima you punya writing report, saya membaca seakan-akan you bagi arahan kat saya untuk buat eksperimen. Padahal eksperimen tersebut telah dilaksanakan oleh kamu. Okay, so convert to passive sentence. Right ya? Ada soalan pasal writing procedure? Macam mana nanti lepas ni untuk your post-lab writing? Okay, kita pergi seterusnya. Ini semua ada dalam lab manual sebenarnya, format ni. Okay, lepas je kita dah convert, okay, procedure into the passive sentence, record your observation.
Okay, record of our observation, okay, based on to the differences of data tabulation. So means our target of eksperimen hari ini adalah mass. Kenapa? Sebab kita tengah menguji nak ukur empirical formula. Okay, kita nak ukur empirical formula. Sebab itulah mostly target kita adalah measure the mass. So bermaksud bila you jawab pre-lab question nanti, dalam tu ada guide macam mana nak construct table. Okay, link ataupun nanti you tengok balik table tersebut yang kita akan guna untuk record the data. Okay, and then lepas record the data, okay, dekat after result and observation ni, terus you akan tulis bahagian part calculation. Apa slow sangat internet saya hari ni. Okay, calculation. Okay, calculation ni you must be sure step how you find out the empirical formula of zinc chloride. Okay, so another one I want to ask. Okay, masih H3 dulu. Lim, are you here? Yeah, madam. Lim, Yeah, madam. Lim. Okay, Lim. Okay, basically, kejap Okay, sekejap, wait. Dia bunyi kat sini. Okay, so what is the empirical formula of a zinc chloride compound? Lim, target eksperimen adalah determination of the zinc chloride compound. So what is the molecular formula? Sorry, empirical formula. Empirical ZnCl2. formula. Okay, so ZnCl2. Okay, so this is our theoretical empirical formula that you already learned during SPM. Okay, similar for right now. For this experiment, we need to prove, is it from the data of the experiment, we can get exactly empirical formula ZnCl2. This is our target of the experiment on next week. So maybe some of you dapat ZnCl. Maybe ZnCl3, itu data eksperimen. So disebabkan we do experiment next week is virtual and data our all of consistent. Maksudnya data kita sama. So bila data kita sama, our final molecular formula should be same for both 44 student. Okay, dapat? Alright. Okay. So ada soalan pasal briefing and pre-lab session? Tak ada. Okay. So disebabkan kita tak masuk lab. So jadi dalam lab manual muka surat, okay, lab manual muka surat 3 dan 4 Roman. Okay. 3 and 4 Roman. Dalam tu dia telah berikan safety and precaution. Okay. This is laboratory safety and a laboratory rule and regulation. So, try to read it. Baca. Kenapa? Semester 2 nanti kita akan hands-on experiment together. Means maybe kita akan face to face in lab. So, you must be understand lah. What must you do and what must you don't to do during the experiment. So, dalam ni dah diberikan. Okay. So, kita fokuskan virtual sebab tu saya terus lompat kepada procedure experiment on next week. Any question? Ada soalan macam mana nak pre-lab dengan post-lab? Okay, tak ada. Tak ada Betul? Okay. Tak ada Tanya terus. I still confuse the procedure for the pre-lab and post-lab and the writing one stuff. The procedure, what's the difference? Procedure, confuse procedure, pre-lab and post-lab. The What is the writing differences also. of them? Yeah, the The writing. difference. Alright, okay. So, okay, I jawab. Okay,
for this. Okay. Saya repeat it again. During lab session, I summarize what you have learned today. Okay, as a conclusion, in practical session, okay, during practical session, our tasks are 3. First, pre-lab. Okay, pre-lab is today is our session. Second, okay, virtual experiment. Okay, and then for the third part is post-lab. Okay, so for today, in pre-lab session, what should you do? First, okay, buat jota. Prepare the jota of the experiment. What is the ataupun content of the jota in experiment? In jota, you just write number 1, title. Okay, dalam jota maksudnya dalam kertas kosong. Dalam kertas kosong ni mesti ada hanya title, number 2, objective. Okay. Okay, and number 3, okay, procedure. Okay, so your friends ask, tadi suara Jessica, right? Your Jessica asked, what is the differences writing the procedure in pre-lab and post-lab? Okay, so in pre-lab, your template only until number 3 sahaja. Tetapi the procedure must be drawn in a diagram. Mesti dilukis dalam bentuk diagram, schematic diagram. Contoh, if our experiment consists the number of the experiment, number of the procedure, dia ada number 1 sampai nombor 10. Katakan eksperimen kita ada 10 procedure. Okay. So procedure number 1 dikata wait and record the mass. So you must be draw. Lukis bahan kimia tersebut berada di mana. Oh, saya lukis tadi berada dalam analytical balance sebab kita nak record mass. Dalam lab memang kita guna ni. Diguna apa? Diguna crucible dan you buat substance. Okay, contoh ini prosedur nombor 2. So kita telah masukkan zinc powder. Okay, berapa zinc powder yang sepatutnya prosedur minta? 0.25 gram. Okay, and then you refer pada prosedur number 3 and number 4 and so on. Okay, tetapi okay, dalam prosedur pre-lab, saya nak you buat satu bahagian yang guide kamu tugasan tersebut. Sebab dalam prosedur dia kata record mass. Sebab tu dekat sini you kena fill out. Dia nak buat apa? Oh, dia nak ukur mass. Mass siapa? Mass analytical balance ke? Mass zinc ke? Itu yang you kena fahamkan dahulu. Right? Okay. So bila you dah siap diagram prosedur daripada nombor 1 sampai nombor 10, right? You kena turn in ke dalam GC. Maksudnya saya nak check betul ke tidak apa lesson kamu sebelum kita hands-on experiment together. Okay. During virtual experiment on next week, okay. 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 Saya pergi cerita pasal experiment next week pula, virtual experiment. Apa patut kita buat pula in virtual experiment? Okay. So, on next week, hari yang sama, waktu yang sama, okay, kita akan run virtual experiment. Kita tak buat hands-on sebab kita tak masuk lab. Okay. In virtual experiment, apa yang patut ada dengan kamu bersama ini? Maksudnya, you telah ada complete jota of eksperimen. Ni pada kamu. Student dah ada benda ni. Sebab kenapa? You dah prepare first. Okay. And together with you, I will share together, okay, video experiment virtual. Okay. During class, we try to analyze what is the content. Maksudnya kita nak cari apa semasa virtual? Kita nak dapatkan data eksperimen. Nak buat apa? Sebab kita nak lengkapkan kita punya ni tadi. Okay, right? And then during experiment together, you already have, nak download pun boleh, nak print pun boleh, nak salin pun boleh, template, writing
report. Mana nak dapat? Dalam Google Site tadi. Okay, template writing report inilah kita akan isi seiring dengan video eksperimen tu nanti. Macam mana kita nak completekan template writing report? Panduannya adalah dekat sini tadi. Bila you buat jota, nombor 2 kejap lagi saya akan bagi soalan pre-lab question. Pre-lab question ini panduan macam mana kita nak kira data. So, data tersebut nanti cara kerjanya kita akan pindahkan dekat sini. Okay, and then dalam template writing report ini juga dia ada satu term. Term dia apa? Procedure. Procedure juga. Okay, procedure juga. Tadi dah buat pre-lab procedure. Template writing report pun procedure juga. For your information, this template writing report we are use in bila? Okay, during this part. Number 3 session. This post-lab session. So, maksudnya sekarang dengan menggunakan template report tadi, okay, ikut sahaja ada satu bahagian procedure juga. Okay, procedure dalam writing report tersebut, you must be write the procedure in passive sentence. So means dalam writing report, maksudnya bila you dah fill up the template ini, inilah you punya writing report. Okay, so tetapi prosedur tersebut bukan diagram dah. Dia kena ayat pasif. Bermaksud kita telah laksanakan eksperimen tersebut semasa virtual eksperimen. Macam mana passive sentence? Ayat past tense ataupun past continuous tense. Tak jadi masalah. So mesti ada was ke, is ke, maksudnya dia mesti ada was weak. And then the mass was recorded. Dia kena convert to passive sentence. Ayat lab manual, prosedur juga nombor 1. Tapi itu ayat arahan kepada kita. So kita dah buat, kita dah baca, pindahkan kepada report. Report tersebut kita akan sediakan, maksud you dah sedia dulu ni. Semasa post-lab minggu ke-3 nanti, minggu depan buat eksperimen, minggu satu lagi kita akan discuss post-lab. Hasil dapatan writing report yang you buat. Boleh? Dapat tak? Boleh faham tak Jessica? Beza prosedur pre-lab dan post-lab. Dah faham, Madam. Alright. Terima kasih, Madam. Alright, okay. Soalan lain? Kena fahamkan betul-betul ni. Nanti kan you confuse apa yang nak buat ni. Okay, get it? Another question? Tak ada? Tak ada Okay. So kalau tak ada, sekarang ni dah 12.05 minit. Bermaksud briefing for lab session settle. Okay. And then lepas ni, saya bagi masa lebih kurang 1 jam untuk kamu completekan pre-lab diagram ini. Okay. Kalau tak nak buat pre-lab diagram lagi, tak apa. Okay. Kejap lagi saya setting GC. And then bila saya bagi signal. Okay. The question of the pre-lab question already have. Maksudnya dah ada dekat dalam GC. You jawab. You jawab itu sehinggalah pukul 1. Sebab dia 1 jam. Sekejap je. Dia dalam 30 minit you dah settle. Okay. So tak ada masalah Okay. So saya rasa semua okay. So saya nak check sekali attendance before we end. Okay, so can you switch on your camera just 1 minute? Saya nak tengok betul tak gambarnya sebab saya dah hilang ramai student. Okay, switch on your camera only 1 minute. Okay, switch on camera. Taufik, you betul-betul dalam lab Taufik? Bagus sebab saya nampak macam you pakai lab coat. Ini sweater saya. Oh, sweater. Saya nampak macam you pakai lab coat. Okay, so ready? Okay, switch on your camera now. Saya nak record attendance sekali lagi. Okay, ramai lagi tak on? Bagi masa untuk budak perempuan untuk dia setting, bagi cantik sikit tudung dia. Sekejap ya. Okay, ramai lagi belum on. Okay.
Hafizuddin, are you here? Kenapa? Ada masalah ke dengan kamera? Ada madam. Sekejap. Okay, ada. Alright, okay. Farhana, kamu dah ready? Balkis, dah ready? Gelap ni. Balkis, Sanggita Rasari, Taira Roslan nama siapa? Saya nampak kipas je. Okey. Taira tak nampak muka. Yang pakai aspek mata tu saya. Okey, so semua dah on? Semua dah on? Balkis, are you here Balkis? Cepat. Orang kamu tak sabar tengok muka. Okay, kalau you go through Google Site, okay, saya dah ada data student, okay. So saya tak ada pelajar baru H1T3 dengan H3T4. Saya nampak yang pindah kelas tu je, yang masuk kelas baru tak ada. Balkis masih lagi ada. Saya dah panggil 3-4 kali Balkis ni. Okay, tak apa. Okay, so ready? Ready, senyum. Saya kata senyum. Umaira. Ready Umaira? Sekejap, tunggu Umaira. Umaira tak ready lagi. Sanggita. Ready. Dia orang nak senyum dah tu. Sanggitaris. Okay, ready. Umaira. Taira. Oh, Taira ada 2 Okay. 1, senyum. Bukti. Okay, 1, 2, 3. Okay. Kan nampak senyum tu? Alright, good. Okay, so for today we end of our class, right? So if you have a problem during the lesson for today, please directly PM me. Okay, tak kisahlah guna Telegram pun boleh, guna WhatsApp pun boleh. Kalau dalam Telegram saya boleh terus semak, saya boleh tick dan saya boleh return balik you punya kerja direct. Tak jadi masalah. Yang penting PM saya you have a problem. Okay, so kalau siapa tak key in attendance lagi, tolong key in. Mesti key in, right? So we end of our class. Make sure please complete the task for today. We have 2. First, jotter. Second part, the creation of pre-lab. Creation of pre-lab give me 5 minutes to setting into your GC. Alright? So we end of our class now. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.